Nikwa Ramogi OIMORE dukete mana Ramogi TV kaendi nwa chiko ni sadeke wange chap wabro duogo kato sero mosa koro be wase mana duogo an nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa weche ngeny man weche gimako mana dhoga joka ma lakini bange wabro gomba kagi Edio Kech muok ratego en senator mamigori wabro kode mbaka nikech nitiere lokruok moko manotimore senate kanyo wabro winjane ni to party oamua nang'o momiyo lokruok gitimore mane mbaka wabro kode kaso teku mar jood bura makwedo sirkal be wabro winjane ire ni to bintiere yiengni moro e ODM ka koso pod gichung' motegno to gidhi chung' kendgi Azimio ka nikech jood bura moko mag Jubilee to osewacho ni koro dhi tiyo gi sirkal masani mage mbaka wabro goyo gi Edio Kech bange mana bang daka moka paga bichi lakini sani magi weche manyien mawanwa. If they had the court order, they could have continued doing their job. The fact that once the lawyers came in, they took off and they don't have a court order. And for God's case, for this matter, I don't want to say that they were not police officers. Obila otimo pedha e dala mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i manikare ne buore Nairobi ka. The minority leader is Honorable Stewart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina. Riroga Azimio la Umoja oloko telo mage Senate kai Jubilee bende lokruok mar telo medo kelo liet. There are 201,000 students who have not been able to register in any of the junior secondary schools, and that's why we are now applying a multi-agency approach. Kwan jopuonjre mohe 200,000 pok odonje junior secondary nyaka sani ka klas 9 bende pok jopuonjre moko donje kata bang' somo chakore. Mane kuku mar wach lakini puntiri weche moko mang'eny boro nyiso bang' daka moko matin jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni obila otimo pedha e dala mane en jatend migao mar arita kwe machon Dr. Fred Matiang'i manie kare ne buore Nairobi kaendi. Report yango ni obila go ne oturo rangach mar dala Matiang'i kendo mako chuk dar makae to giwuodho magidhi kod masinde mag tipo mar wang' dede kata CCTV. E apedha makamano onge ng'ata mano mithuolo mar chopo machiegni gi dala no mane apedha no dhi e nyime. Okil ma Dunstan Omari men okil mar Fred Matiang'i ne ochopo kendo kwedo mokalo apedha no ma okoni doho ne okopuodho. The court order is not a document that you can say is a military document that cannot be available to anybody. So when we came in with the team, we asked, give us the court order. Immediately we asked for the court order, they stopped what they were doing. And that is why they have run away. If they had the court order, they could have continued doing their job. The fact that once the lawyers came in, they took off and they don't have a court order. And for God's case, for this matter, I don't want to say that they were not police officers. I know quite a number by name. Let them say they were not police officers. Citizen and all the other TV stations have captured them here. So the question we are asking, if there is indeed a court order, court orders are two. Access the CCTV, we don't have it. Break in, the order to break in, every lawyer, even a first-year law student will tell you, if access is denied, the police goes back to court to seek for break-in order. Why do they have to follow up and try to harass people over this? This is a non-issue. The matter should just rest there. They already had issued a statement denying that they came here. The matter had ended. Kenyans had already moved on. What is it? What is the big deal about it? What are they trying to prove to the country? Tension in the country is not deserved. We have more bigger issues to deal with. Kwa kanyo ni kodong seche mana manok kende to thuolo mane piny owacho chiwo ne jopiny mani kod gige lweny ataro mar chike kaunti za auchiel nyandwat mar ho mar Okak onge kata ng'ata achiel
moseduoko bonde ne apisi mar sirikal. Chenro mag kumo wuothe seche mag otieno to ne osechakore e kaunti auchiel kaka jolweny kod obila medo donje gwengego mar kedo kod jomaundu. Kaluwore kod jalup County Commissioner e gwengego ma Chemolingot miluongo ni Jackson Orieny, okoni nyaka sani onge bonde moseduoki kowuok kuom jopiny. Mpaka sasa sijapata hata bunduki moja. Naomba machifu waongee na wananchi, wasingoje paka wapigwe ndio warudishe bunduki. Kama uko na bunduki ambao unajua ni haramu, operation iko na hiyo operation ni real, si ya mchezo. Kwa hivyo ili mtu awe on the right side, tii amri ya serikali, tii agizo ya serikali, rudisha bunduki. Kata kamano apisas mag obila osechako donje gwenge marita orochore nyandwat mar hoho mar Okak ka gigeto tieko jomaundu moserocho ngima jopiny makono. Jopiny ma Kainuk manie kaunti ma Turkana onyiso geno mar yudo resruok ka ogai mar obila Jafeth Koome to singo ni gin kod nyalo mar tieko maundu mosebede gwengego. E kinde ma apisa mag arita kwe momanore gi gige lweny osechako donjo e gwenge marita kwe oserochore moko kuom counties mayudore nyandwat mar hoho mar Okak, marakore kod arife kendo jomaundu ma pachgi galagala. Gentlemen from the right, how are you? Moko kuom jopiny ma Kainuk e kaunti ma Turkana orwako okang' mar apedha mar goyo gono jomaundu go, ka giwacho ni gisekale midhiero mathoth kendo geno gi en ni jolweny kod obila moter kono dhi resogi. Tupate nafasi ya kuenda kwa mashamba, ya kuenda kutafuta kuni, ya kuenda kurokota hata nyasi. Imekuwa shida. Hata kuni, hata kuenda kutafuta maji. Tumeumia. Huyo mkubwa. Mungu asaidie huyo mkubwa kabisa. Akuje tu roho safi atuokoe. Tunakula saa 7 peke yake. Kwa sababu ikifika saa 12 unaingia kwa nyumba hadi saa 12 kesho asubuhi ndio unatoka kwa nyumba. Sasa hakuna kafi ungine ambaye tunahitaji. Enye sisi tunahitaji my president ni operation ya direct ipate kuendelea, watoto waende shule, turudi kwa mashamba, tuende soko, tufungue hata kazi yetu. Sisi tulifunga kazi yetu kama sisi wa mama tuliadhirika ya kutosha. Kaluwore ni rocho karita kwe oko chakore sani. Moko kuom jopiny to ni kod to ni apedha masani nyalo nyuolo lemo, kagiko ni apedha manotim motelo ne okokelo ber mora mora. Kama wakati wa Kapedo, president alisema kwamba amesema na si tafadhali, haijawahi tendeka. Tuliona tu ndege, tukaona gari za kivita na kila kitu na wanajeshi, lakini hakuna tendo lilitendeka. Hiyo ndio maana hatuna imani na mambo ambayo rais wetu amesema. Tutaamini tu iwapo itafanyika. Elimbe mare manyiso ni rakruok kod jomaundu nyandwat mar hoho mar Okak koro chakore. Inspekta maduong' mar obila Jafeth Koome owacho ni kinde koro chopo ma jomaundu ma osebedo kanyayo kuo jamni kendo nego jopiny koda kapisa mag obila e gwenge makono koro dhi mote bargi. We cannot allow the bandits, criminals to gain courage and start injuring, shooting, maiming our officers. Likewise, we have a duty to ensure that members of the public can go about their day-to-day activities and their living, get involved in trade, there's free movement. Kata obedo ni kinde mokalo jopiny osebedo kalieko ni jomaundu go ni kod bunde mateko gi ni malo, ogai mar obila Jafeth Koome to okoni apisa mag obila kod jolweny madhi apedhano ni kod nyalo mar yweyo jomaundu go pep. We are going to ensure we deal firmly and decisively with those criminals. They have no option. We have the capacity and the will to ensure that there is calm within this region. Eseche gima koro piny owacho chako keto e tim singo mar kedo kod arife ma jomaundu moserocho arita e moko kuom gwenge mag hoho mar Okak. Geno mar jopiny en ni apedhano dhi tieko timbe mag maundu mondo gin bende gine kwe kaka gwenge mamoko mapacho ka. George Bati, Ramogi TV.
Kwa kanyo to donja ne weche mag siasa ma mbaka mobrogo gi education senator ma Migori ni ogaye mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro golo kene moko kuom jotele buore ruogno mayande osechako bedo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza e od bura. Odinga bang' bago romo gi senators mag Azimio ne otimo lokruok moko moriwo koda ka golo senator ma Isiolo Fatma Dulo e lemo mar jago oporo e lo kweth manok e od bura. Jafombo mar Omen Eric Omwenga nigi wachni maler. Bang' bedo gi romo gi jotelo mag Azimio e magawa moro Thuruka, Odinga notimo lokruok moko e lemo e od bura mar Senate ka Fatuma Dulo ne ogolo e lemo mare ka lemo mare no nomiyo senator ma Narok Ledama Olekina. Odinga nolero ni okang' makamano ne Azimio kao kalore kod dwaro mare mano ni kweth mar Azimio obedo motegno e od bura. Our leadership in the Senate is now the leader. The minority leader is Honorable Stuart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina, deputized by Honorable Edwin Sifuna. That is our lineup in the Senate. E kinde mokalo, kweth mar Azimio osebedo kod mutni moko kuom jotelo mane oyier e bwo Azimio ma bende koro sani karore kendo bedo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza. This is because some officials who were there before have opted to now work with the majority party in the Senate, and we want to be very focused. So I've asked our team to continue to represent Azimio effectively in the House. Azimio stands for the defense of the people of Kenya, the interests of our people in the House. Sichiko bende Odinga nalando ni juma manyien Azimio biro bago alam mapek e dhood apise mag IBC mar semo negi ler kako nego negi ta yiero e yo makare. We will also be doing a prayer for the IBC, that we have and get an IBC which will defend the right of our people, and that prayer will be done in front of the premises of IBC sometimes next week. Giko jumani kweth mar Azimio chano loso romo Kisii mano tich abich ka ngeso gibiro lwar Kisumu romo mar twak gi jopiny ahinya kalore kod midhiero magikale gi sani ahinya to tok yiero ma giwacho ne okota e yo makare. Somebody got 5.9 million votes. Other person got 8.1 million votes. Those are the facts. Those are the facts which should not be swept under the carpet. We must defend electoral justice in our country. This week, we are going to be in Kisii on Friday. On Saturday, we are going to be in Kisumu. And then... Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo manyien mag duond bura mar Jubilee osingo mar duoko mbii mane duond bura no nigo e kinde mokalo. Ka giloso romo margi jotelogo nowacho ni onge jakanyo margi mabiro dhi e romo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kata chiel. Jotelo manyien go nokawa pisi bang' jandik duond buche nyopuodho lokruok manyocha otim kendo ma weyo oko Jeremiah Kioni kod jotelo mamoko bende. George Bati miyo ler mar wachni. Thuolo machuok bang' duolo mochung'ne ndiko duond buche siasa e pacho ka puodho lokruok mar telo e duond bura mar Jubilee manochwal kod kuku mar duond burano. Jotelo mane ogwele yor kojolo koro chako tich kod chia kaachiel gi mbii. Tuko tayari. E twak margi gi jofwambo e log tich mar duond bura mar Jubilee Nairobi, jakom mar Jubilee Nelson Zuya kod jagoro maduong' ma kojolo Kanini Kega orwako bokano mar registra mar duond buche Ann Deritu mane oyango lokruok e ten duond bura mar Jubilee kagiwacho ni giikore mar luoko Jubilee kendo MB mane en go e kinde mokalo. On Monday this week, we submitted the returns to the Registrar of Political Parties, and by Tuesday, we are happy to announce that we got a communication from the Registrar of Political Parties confirming that the meeting that we had in Nakuru was properly convened. We are happy to be back to our party. We are happy that for the first time we feel the ownership of the party is with the members. Kaka yo mar golo kokgi,
jalup jakom ma duond burano yor Kojolo Aden Keinan kod Kanini Kega ma en jagoro maduong' ma Kojolo ogolo chik ne jokanyo kod joheragi mondo kik yuore romo mag Azimio la Umoja magikwedo godo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. We have asked all our supporters, led by the national officials and members of parliament, to keep away from these mass meetings. These meetings that are being called all over, that have no agenda, national agenda. We are not party to those meetings as Jubilee. Keinan owacho ni duond bura mar ODM ne ondhogo gi kuom mayo gi lemo duto mag od bura, kaachiel gi od bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe, ka owacho ni gisechako chenro mar dar e riwruok mar Azimio la Umoja. We have been cohabiting with our colleagues under the Azimio group. And having done an audit, we realized that we have been duped. In a broad daylight, we have lost all our positions in parliamentary leadership, in committees, in the Parliamentary Service Commission, in the East African Legislative Assembly, where we will move on and start a process of exiting that family, that marriage which has not been working. Some of the positions in Parliamentary Service Commission, where we were supposed to even have a commissioner from Jubilee, it was taken by ODM. So, if there are people who could be issuing threats, it's us, not them. Kauloso e kindeno, jaod bura mogwel Sabina Chege onyiero jogo ma wacho ni osebedo kanyo no tiende gi weche ma ibaye mbui ka oumo ye piny ni oko biloko pache ewi okang' ma okao mar tiyo machiegni gi piny owacho. I just want to tell them I'm a fighter and I'm not afraid. And I want to say for the people who are being paid 2,500 to abuse Sabina, and especially for the young people, please take care because you might meet hapo mbeleni. Mimi nitasema hivi, wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watch this, Sabina. Kanini Kega bende osingo ni gibiro miyo Jeremia Kioni, David Murathe kod Gichoi thuolo mar chwalo ywakgi pod ni gin gi ng'ur ewi okang' mar thicho gi oko. From today, we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process, will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. We will be fair to them. We have already communicated to them, and I am hoping that in due course they will be able to appear before the organs of the party which are charged with that responsibility. Okang' mar duond bura mar Jubilee kwero jokanyo mage mondo kik chopi e rombe mibago kod riwruok mar Azimio la Umoja kod apaka ma omako duond burano koro nyuolo penjo ka bende duond buche manoloso Azimio la Umoja biro wuotho e twech achiel nyaka e kinde yiero maduong' ma higa 2027. George Bati, Ramogi TV. Okay, donga kunu weche ng'eny sae matin. Wadhi mbele gi wach ma siasa. Ni duond bura mar DAP-K otimo lokruok e tend duond bura no kama mane en jatend bad migao mar lweny Eugene Wamalwa osidhi kaka ogaye. Wamalwa osingo mar tego DAP-K kendo omenyo biro laro kom mar jatend piny Kenya e yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kagitimo romo mar duond bura mar DAP-K log tich mare Chuya House Nairobi. Jagoro mar DAP-K David Eselio ketayanga ni duond burano koro sidho Eugene Wamalwa kaka ogai mar duond buch DAP-K kendo en ema obiro fwadho bendera mar gelaro content piny Kenya yiero manyien. The Honorable Wafula Wamuyinyi, who has been the party leader, steps down from that position and assumes the position of first deputy party leader. That the Honorable Ludovic Eugene Wamalwa takes over the position of party leader and, as earlier resolved by the NEC of 14th December 2022, becomes our flag bearer and presidential candidate for 2027. Leo nina furaha sana ya kwamba nikubali niwe kirasmi mwanachama na presidential candidate wenu wa DAP. Hongera. Wale mmekuwa mkiniunga mkono kama kiongozi wa chama, tafadhali tubadilishe hiyo support ambayo mmekuwa mninipatia mheshimiwa Eugene Wamalwa. Duond bura no konigi tiyo mano mar tego chama kagiseyo jatend piny William Ruto ni temo thiro duond buche mag siasa pachoka. Is turning Kenya from a pathway to prosperity to a killing field, killing political parties, killing the economy, killing institutions. The institution which is very important in law enforcement and the administration of justice, the office of the Director of Public Prosecutions. I can't say without fear
that there has been a lot of seduction on our part. A lot of it. Lakini tumekaa ngumu, nasema kwamba hapa ndio sisi tuko, hatubanduki. Giloni dual mara IBC ok bichuogi kod Kenya Kwanza. Ekatodoko ni Ruto lombo manajo od bura duto mondo sire lwedo. Unless we fix the problem of electoral fraud in our country, and unless we address the issue of electoral justice in our country, then there will be no need to even vie in any election in this Republic of Kenya. Gichapenyo wacho kuom pek man ngima ne jopiny. Hakuna serikali nyingine imeokota ushuru kuliko serikali hii yenye ambayo iko hapa. That's why ndio tunasema mara hii tuamke ili ya kwamba tuseme tusidanganywe na mambo ya maombi. Wamesema ati wanakata tax ya the subsidies. Impact yao kwa economy ni nini? Na hii pesa ambayo wanaokota hii inaenda wapi? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yuyo mondo wachako wach mar buch jopiny tire wach mondo madonjo irwa ka ni bad migao mar okwach kicho medo kwedo report mayango ni obila ne omonjo dala jatend migao machon Fred Matiang'i tarik 8 mar dweni. Ogai mar okwach kich ma en Mohamed Amin wacho ni gisebedo ka gitimo nonro mar yango adieri ka bende obila ne otimo apedha ka Matiang'i odichieng' ma giwachono. Amin wacho ni gitimo nonro mar nono picha mag CCTV ka bende nitiere obila manodonje dala no. Ewi nyamburko mar kido mar Subaru ma iwacho ni ne nie none machiegni gi od Matiang'i. Okwach kich wacho ni mano ne nyamburko mar jiranda Matiang'i ma bende osendiko dhoge mofulore nowuon. Haya, kurwadhi yu madaka moko matin kodugo to buch jopiny chakore. Honorable Eddie Okech men senator ma Migori ni kodwa ka studio ka obrogo kode mbaka mar lokruok mano osebedo e senate kanyo to gimutni kata yiengni mar ODM gichimo kane mane mbaka malich modhigo gi Eddie Okech bang' daka matin. Goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigolo gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo. Ndio siku yetu. Ipo. Ukitaka kupata nyimbo ya Sweetie kama sikiza tuni ya simu yako, bonyeza *8
*11*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi Safaro sa yawa. Palamino chienga tanora mojonya. Thumbe mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Haya, wachaka ni chindu marwa mar buch jo piny. Honorable Edio Kech, min Senator Mamigori ni kod wakaero kama na inya kumiwa seche gi Senator. Ero kama no Trevor. Nyaneni gi jakom kawuono kupango lokruok mane ni e Senate kanyo. Lokruok makoro biro sani ni odhi medo oteku nang'o, nikech jomoko ncha paro ni kar mondo ulok jotelo go ok utem lombo jouma no dhi State House go mondo giwe wach mar dhi State House no gidong kodu. Sani loko muloko telo ni dhi medo oteku nang'o koro. Mokwongo akawo thuolo ni endi mar muso oganda jokanya nam. En luching maber Nyasaye sama watwagi. To watwake buch jopiny. Tiende ni kata mambe sasa kumwantiere ni endi teko ni kum jopiny. Ingeni ng'eny modhi e bunge samoro wigi wilga ne japinye mondike, japinye boss mare. Koro gima mora gazimio en ni kinde duto wadhi gi pach japiny gi dwach japiny. To gi gigo eko ma japiny de go mondo timre e gik magitimo. To achiel kuom gigo mwatimo e bunge wakalo chike manyalo konyo japiny. Koro chike manyalo konyo japiny gi ekiro ka nitiere sirikal, to nitiere jowachon nengo ni opposition. Masani endi ngiwango opposition, wan gi nengo ni majority gi minority. Koro wan sani wane minority e ot mar senator kaya chande. To minority no endo nitie paro moko ma samoro inyo japiny ma kaka senators ma wuok e Azimio wanyago mondo paro go kote obede mesa samiyalo. To ka nitiere senators moko mosewuok modhi obede sirikal, mobedo e State House, to samoro dwachgi gi gik ma gikele od bura en gigo eko ma State House dwaro. Ok en gigo eko ma jopiny dwaro. Koro lokruok mwatimo gi eki watimo mondo wakaw senators ma karura gi pacho kaka jo Azimio, gin senators go eko motegno kendo mongirore e odwa mar Azimio kaendi madwa timo dwach japiny. Mimi kan wakaw Senator Dama Olekina ma Narok magona na japiny kabisa, wamiye gi miluongo ne whip. To Senator Dulo ma Isiolo en giko osedhi e otanda mar sirikal e State House ko ya chande. Waweni obeda State House kono endo kechoko okolwa tine jopiny ona mondo tine bondiye e State House kocha. Wakao Sifuna bende waketo mondo mi obed ngano endo matino Olekina nikech magi kijo badhi go ne gigo eko ma kale od Senate madhi konyo japiny e od bura mar Senate. Jomi wacho ni tiyo ne bonde gigo kata ini wuone mane kuongi ndiko barua joma no dhi State House kane dwaro mondo gol gi oko e chama. Chung maru sie nang'o okuyie ne ji mar go mbaka gi jo kocha kata jo sirikal kose wache nang'o kan nikech gin ne giwacho ne gimomiyo ne gidhi kuro ne gidhi manyo dongruok.
to in imedi achiel kuom joma nowuok oko mondiko barua ni jogi koro nyaka golgi. Trevor, ing'eyo nanyiso jopiny apani bang' kane weche gi kiwuok nadhi e redio Mayienga manyiso jopiny ni mokwongo weche mowuok gi eki en pogruok e paro, ok en gik ma dho ngere wacho ni ma personal, ok ni wagore e kindwa wawegi. Ema nakwero ni kik wayanyre ka jotelo kata kik wandik nyithindo moko e Facebook ni yanyo jotelo moko. Apani naneno kane itimo weche kane itimo news, aneno ka kata Sabina Chege odwa ywak ni jomoko nitie mondike e Facebook gi jotelo wetegi mayanye. En gima rach ka jatelo yanyo ng'ato nikech upogoru e paro. An jotelo manodhi e State House gi eki gin joma walurorego kendo aonge kod gi nyiego moro amora kata gi sigu moro amora kata gi ng'ikruok moro amora e kindwa wawegi. Gima wapogore kaendi Trevor maduong' en paro. Pach jo Azimio to gi pach jo ODM kaka party en ni ka japiny omiyi teko moyieri ni idhi e od bura miluongo ni bunge, to teko te mag bunge japiny omiyi e lwete. To tich bunge en ni mondo mi olos chike manyalo konyo japiny kopo ni sirikal inyo japiny. Sirikal mwaluongo ni executive kama president nitie gi ministers mage nigi mwandu mang'eny kabisa, to ka onge ng'ama chekogi kata nyapara margi to ginyalo chaka timo gik moko dhi kare. Kuom ranyisi Trevor, king'iyo chakre ne wayudu uhuru marwa nyaka higa 1994 weche mag budget mane somo e Kenya ka nisomo gi mana e State House. Ne president bedo piny gi technical advisors mage mag ministry to giloso budget makata wabunge ok oneno budget go eko. Kaso budget giseloso to gitero gik mana kor gwengegi. Mane omiyo higa 65 ne ndege miluongo ni section paper 10 mano kawo pinje moko kor gwengewa kaendi moko ni pinje gi eki ok gin pinje motelo maendeleo ma iyudo ka counties 13 mane mandalogo eko nogwe oko mobedo marginalized. To gima nyalo konyo counties go eko en bunge motegno. Ema jakom Raila Amolo Odinga nogore matek mondo mobed gi katiba manyalo bedo gi wabunge nigi teko mar siemo ba president, nigi teko mar siemo ministers mondo kik gitim ang'owa, kik giloso chike kindgi giwegi. Omiyo ne gigolo wach mar loso budget e treasury, okel loso budget e bunge. Koro kiloso budget e bunge ka indi tido ka mjumbe nyalo keto gimodwaro e bunge, mjumbe nyalo keto pesa modwaro e bunge, CDF nyalo keto program e bunge, oko dhi ka president. Kidhi ka president ni idhi manyo dongruok ka president ino ni mondo budget olos ka president. Gik moko dhi timore gik moko ariyo. Namba achiel, idhi bedo gi president ma en dictator ma kosenyisi ni dong chakedo gi gimoro e budget. Koro kado chik mo marach e bunge madhi hinyo japiny, kata wundi kana oda mondo us Sony, kata oda mondo us Chemelil, kata oda mondo us Gogo Falls, to dhi chuno ni koro yie nikech nosemiyi gimoro ang'owa e State House kaya chande. To malich moloyo en ni kamano endo timore to ng'ati miyiero ma mbunge ni endi ok nyal fuolo. Sama ok nyal fuolo no endo president bedo dictator. Koro kata ka ji dhi yiero nitie ndalo moko mane Moi sirikand Moi iro ka dio kata DC kata PC emane simo jopiny niya gweng' ma kama wada mondo ng'ama kama obed ang'owa MP. Gigi ne timore ok en miriambo. Iyudo ka kata ma Migori iwacho ni nyatike iyudo ka ne siemo ni MP mari Moi wacho ni ng'ama kama. MP ma kama ok tim yiero nikech iseyie ma dictatorship odonjo. To mano gima iluongo ni demokrasia ma joge wanogorene, ma wuone wanogorene, kwere wanogorenegi mokelo. Koro mano e pogruok mar paro mantie. Mano e pogruok mar paro. To ere kaka riembo gi konyo okech nikech ing'eni jomoko wacho ni mano chalo ng'ama dwa tong'o lwete nikech koro iyo wang'i dendi koro itong'o lweti. Nikech adieri makende en ni ombulu tema dhi konyou kaka kweth mar Azimio. Ka koro jogi ero odhi State House to iwo wang' kodgi. Gologi kanyo makoro gologi e chama konyo nade kama wuok kodgi to lombgi to nyisi ni joka ma wan gimono watimo kawe uru dhi kocha cha. Trevor, onge ng'ama iyo wang'. Anyisi ni pare mopogore. Emino ka nyaka ncha weche gi chaki onge kama oseyanye mbunge wadwa kata oseyanya mang'eny. Ng'eni oseyanya moloka oseyanya Sabina Chege. Kidhi e mbui kor mbui ka nitie ojumbe moka kawa nyithindo moko magimiyo pesa makoro yenya ratiro.
to ok nich wang an kata sani endi kiluongo wadwa wetena manodhi e bunge gi manodhi e state house gi eki anya kedo kata bedo kodgi piny mondo ariyo kiparo ni be gima timo ne gima ber en mana ni ya chama nigi chike ne Trevor kano go campaign chama mar ODM nomiyowa katiba mare mwasomo maji winjoni mai katiba mar ODM kaso ni wangi mno Azimio Coalition Party manriwruok machama duto temo wango mabende ne waketo mwasomnwa gi kano sasa somnwa chike gi ekite nitie joma nogore matek niya ka adhi mondo dhi oyiera Baba Raila Amolo Odinga yie imiya direct ticket kuom jogi ekite apa ni ji ariyo kende manotere yiero mar nomination jomodong te nomi certificate mar ODM ma direct to nomi certificate ma direct nikech ngowa nikech jopiny ema nigi teke ODM nikech jopiny gin members mag ODM koro chike mag ODM gi eki ema wacho ni yawa ka nitiere gross violations gi eki to nyako idhi disciplinary committee mondo ngini yawa be ngira tire da chungi chama koro gimono gin gikonge timo chama wacho ni utimo gima ok oriwore kaka chama dwaro ma kaka chama mar ODM en chama mar demokrasia gida mondo uteg demokrasia mondo japiny kik inyre ni chieng moro kum gik mano timo maricho mar dhi gocho ngude president mondo omak wi omi gik moko e lwetu koro inyo japiny chama wacho ni yawa wadhi nego demokrasia ka ok iwinjiri gi paro mar chama ni ino ni amano chama koro mano ko gima ko chama ok tim sani to e berabera ka itimo ngowa kasa moro ing'iyo kumoro ma pachi riworego ineno to nitie jomoko bende osebedo piny ma achiel kuom wabunge moko biro sengeni ya gima watimo ni indi makosa mo nitie kar paro mar ODM gi paro mar jo state house gi eki wapogore matin makosa koro kan makosa kamano wacho ni yawa chama piny samoro ndiko ko chama gik moko both ne ji kata kier monya bedo kumoro wawe weche giki wadhi mbele mane kaka giduoge chama ok ni chama ema dhi manyo kaka na neno kaka nikech chama nokoriembo gi mondo gidhi kumoro nikech ing'eni mane president biro Nyanza Baba Raila Amolo Odinga noluongo governors magwa gi MPs magwa mobedo kod gi piny monyiso ni adieri ka ker biro wang'eni nitie ugeng'ruok moko mapodho matin ka gi kacha ma ok wayiere go e wach sirikand ni endi ahinya kaluwore gi yiero manchokalo mapok otimne audit moneno kaka ochomo yo to mago wanyago mbaka gi bangi to kata kamano katiba marwa dwaro ni king'iyo weche mag development e yanga mamalo joma nyalo bedo joma nyalo wuotho kodwa maber manya tayowa manigi structures mag dongruok nikech katiba oketo gi kaka executive gin governors magwa nikech kaka MP gi senator wan jogo eko mang'iyo watimo oversight wan nyapara mag jogo eko matimo dongruok imiyo gi pesa to wan ng'eyo gitiyo gi pesa no maber koro ka governor ema timo dongruok kwa dhi e gwengewa gilos manifestos mag-gi maluwore gi weche mag dongruok gikete lwet governor to gitimo ngowa governor wuogi gi president ka gin gijiwo ineno kata kaka nitie ng'ikruok moro matin to ng'ikruogno endo gikwacho ni governor ka endi odhi marach kama ka wajumbe aboro kaka Migori nobedo gi governor piny moro nyaka women rep magi winjore ni yawa ma endi blueprint marwa moketo ne president to wacho ni dhi state house idhi luwo ndach gika bija adier ka unji ariyo modhi kech governor onge kanyo kia nudhi women rep onge kanyo kia nudhi wabunge mudong abich kia nedhi koro ka wapenjo to koro iketo wani koro wan okoda dongruok mano ok en adier onge ng'ama dwa dongruok ne joge wan kech wambo ng'enyruok mo wan go lakini watime yo moro maratiro ma ok wanyal bedo ni wabede obadho moro ma samoro boinyo waga ngowa gi wach mag dictatorship manya biro kaluwore gi ketho weche mag bunge nogo bunge piny to Azimio ka endi ntiere mutni moro madhi mbele seche mi ntiere ka endi Jubilee ni winjo kowacho ni koro gin nitie kaka nundhogo gi nokumiyo gi kombe gi kaka ne gidwaro kombe me komiti okumiyo gi mek Parliamentary Service Commission okumiyo gi mek Yala okumiyo gi un gi buok moro kaka Azimio ni oteku maru dhi dok chien ka koro Jubilee wuok ni gin gidong mokwongo Trevor en miriambo ka inya wach ni nokwamiyo Jubilee gik moko e Azimio nikech king'iyo od bura mamwalo mwaluongo ni National Assembly ne omi Jubilee kombe 2 makata mana mjumbe mawuono ni Sabina Chege kata Kanini Kega bene ywa Kanini Kega ana wuon atiyo nyaka gi mwanduna kamanya ni Kanini Kega ombolo
e dhi e od bura mar ang'o Yala. mar Yala ma wan jo ODM watine kanini kega matek mwagone ombulu modhi Yala wagone ombulu jo mang'eny kabisa mawuok e Jubilee mwakonyogi magiyudo nyaka kombe ang'o kaka koro king'iyo ute mamalo gi mamalo mokwongo king'iyo od Senate kuma nitie sani nitiere Abdul ma wuod Aji machon ne wakete speakers panel iwinja kasto nitiere Fatuma Dulo nomiye whip mar Senate kichak ing'iyo e odno endo majority leader omi ODM to deputy ne omi Wiper manyiso ni Jubilee ne ikombe mang'eny maloyo kata mana ODM e ot mamalo to mano be ot mamwalo koni endi no mi gik mang'eny en mana niya wajumbe gi eki nikech tim marach mane osechakore gi wajumbe mamoko mag ODM mancho dhi e State House omiyo gibedo gi jing'o moro ni yawa wan be waring wadhi e State House kaendi wacham moro matin kasto wati gi State House e gik mwadwaro koro giwuondo jopiny to wan kaka jo Azimio nikech Azimio ok en party adek kende ok en Jubilee gi ODM gi Wiper kende Azimio olos gi party madhi 25 Mose ipolo tegno kabisa ngi party mang'eny kabisa koro kaka Azimio wang'ado ni yawa ka jomoko wacho ni gin gidwa uso jopiny mondo gidhi e State House kama gidhi gik ma gidwaro masamoro konyogi kigin kaka individuals waonge gi wach makmani wanurwa e od bura gi japiny japiny mineno ni endi manorwa od bura kata Edi Okech ni endi kase tiyo matin jopiny bogo ya kogno duma rabolo 2027 kagidwa gidwoka kata gidwoka abodok mai japiny omiyo mondo mwakony japiny adhi magora na japiny e od ni endi ma make sure ni ot mar Senate ot mar bunge mamwalo otegno kendo siro weche ma japiny dwaro to Jubilee wacho ni koro gibibire romo ma ubago kaka Azimio koro wang'eni Friday udhi Kisii kendo kasto biro Kisumu kamano gini chal ka gima koro udwa dong' e kendo kaka jo Nyanza kosini nene nang'o mano ok en adieri in fact awinjo ka jomoko nowacho ndalo moko ka ndi ni mano gir jo Nyanza mano ok en adieri nikech jo Kenya ema timo gini king'iyo kata mana ka Azimio en sani kigolo kata mana jo Jubilee mabiro tibiro ka nitiere Kalonzo Musyoka ma e dala mar Eastern mangima en Mukamba ibiro ka nitiere Eugene Wamalwa nitiere Martha Karua bende ae got manyiso ni wafuasi gi tebe wande bende wan go buche mwarome gi eki mokwongo gin maandamano ano ka jomoko wacho ni watimo maandamano okora dongruok jo Kenya romo e barazas mag ka giwuoyo ka gigo mbaka kech kwa dhi mokwongo iro ka ji kungo bedo mago mbaka kasa jotelo biro to wawuoyo gi jopiny mondo wago mbaka ni yawa kuma piny ochome weche ariyo mokwongo e weche mag yiero mane kigo ombulu to yiero mari oko chimo yo mbuchi oko mata ido ko mbuchi lala kamano endo to mar ariyo wago mbaka e weche go eko mago chumi mar pinyni sani endi bech gik moko te oidho malo ingi bech school fee oidho malo ingi bech chiemo oidho malo ingi bech nyaka bech stima sani ichulo siling 1,000 mar stima to imi tokens maromo gi siling 480 gik moko te bech oidho malo koro go mbaka ni wan kaka jo Azimio to gi jo piny ere kaka wanyalo konyo ng'owa wanyalo konyo piny koro gigi ok en gigi jo ODM kendgi to bok en gigi jo Azimio kendgi aseneno kata sani endi ogik kuma kata mana jogo eko mane inyawacho ni nego ne Ruto ombulu jogo eko be kose biro nikech koro uchumi inyo ji te koro magi gige jo Kenya te ok gin gige jo Azimio kendgi ok en gige jo Nyanza kendgi wadhi pinje mopogore opogore to moloyo en ni bende ok gin maandamano gin buche ma japiny bedo piny gi gomba ka kendgi ni Kenya wadhi kuma chalo nade magini ok en mar jo Nyanza kende kamano to sani koro DAPK bende wuok ni gimbe gin gi jatendgi men Eugene Wamalwa ma embo dwaro olaro kom mar 2027 mano be kelo yiengni moro to kata kamano pok notimore Wiper bende nowuoye kendo Wavinya Ndeti nowacho ni wang' to kokuchung' kokumako lwet Kalonzo Musyoka to gimbe ogichung' gi ODM mago to guru ni statements mag siasa lakini gima nitie kende an gina mora nyaka neno ka gika ilogo timore e Azimio ka ngi gimomiyo iyudo ka joma nitie sirikal oramo ni nyaka ginega party duto te madong ni wan gi nitie ang'owa UDA kende ineno ka gima luongo ni ku mano timore Jubilee ni endi
ino ka kuma State House moloso gidhi them against chik mag katiba mag Jubilee kecha wan wang'e joma somo koro wasomo chike mag Jubilee wasomo chike mag Wiper jo jite mantie Azimio asesomo chike gi te mondo mi i chok bura mane maigologo Secretary General kata jotelo mamalo mag Jubilee inyama gologi ka party leader maen President Uhuru Kenyatta kata SG mar chama emoluonga ngowa bura mane oluong chane tido koro sani endi kata mana Madam Ann ma is the head of Register of Political Parties koro odie sawa mana mondo chun mondo mi chamas gi ogore pinyte koro gima timore e dalawa mar Azimio kane yom sawa nikech manyiso ni Azimio oyie ni demokrasi odhi mbele DAP nyalo timo gima gidwaro ginyalo loso jatendgi kaka gidwaro ka gigo mbuch gi maber ma giketo Wamalo obedo jatelo Munyinyi ene Wamalwa ido ka jo Wiper bende wacho ni wambwan gi presidential candidate mane momiyo Azimio is a progressive coalition tiende ni oyini ngata chung kasa ka gigndalo wabele go eku samoro ido ka gibedo piny kaka jotelo gigo mbaka gikoni yawa koro ya kwariwore kanyakla lakini aki mar ngata mabire chama to yienegi kopogore gi jogo eko madhi State House madwa nego chama tema Kenya kaendi mondo wadoge one party state kata chama chiel ma ng'iyo piny mangima sadhi kamayo wawang'wa senator to senator wadu men Tom Ojienda Professor Tom Ojienda be oro message kako wacho ni kaka nindiko barua ni mondo gole oko chama wacho ni en osebedo life member mar ODM kendo pod en e ODM notiyo mana tije kaka senator mar dhi kar jot mar jatend piny Kenya I mean mano kadagi kendo ingini owadwa Ojienda ongeni mind is not a personal issue oken wach mar ni an kinda kore kata wangi in fact Ojienda wan go e kata mai committee kata ka wuono wanti nyoro wan kode committee mar PIC Public Investments Committee ka uno bene wan kode committee ne wang'iyo weche mag Kajiado kaka pinje mag Kajiado investments mag gidhi mondo wa make sure ni government otimo ngowa otegno to mano ranyisi ma Ojienda ng'eyo ni ang'o momiyo wan ka wantie committee kaka senators mwanya lungo governor ma Kajiado mwaket piny mwakete to tax ni kiko keth mwandu mag jo Kajiado wasebedo kode piny mwalungo kata mana governor Manyeri walungo governor Nyong'o ma kumo ae ma Kisumu mondo mi governor keth mwandu jo Kisumu wasedungo kode governor ma Narok be mwaketo piny mwang'iyo ni mwandu jo Kisumu be tiyo maber kendo puro dhi lungo governors mang'eny kata governor ma Migori wabro luongo kumae governor ma Viga wabro luongo ang'o momiyo wan kaka senators waluongo jogi eki waluongo jogi nikech wan e bunge japiny omiyo wateko mar making sure ni executive magin jiedi governors gi president oko ketha ngowa mwandu japiny koro kiwacho ni dhi State House idhi dongo tin senator koro ching makoro President Ruto otimo gimoro mar ketho mwandu japiny penje na Ojienda ni be wabro oversight ko kanyakla bobedo matek emonyisi ni japati kendo en life member kamban life member lakini konyalo yiere gi chike mag party de bede maber moloyo kech wambo ko Ojienda ni ngama professor ngama osomo kabisa wambo ko okudogomb ni mondo mi Ojienda wuoge party mak mana ni wan gi party marwa man gi chike ne to moloyo be wan gi party leader Raila Amolo Odinga mineno ni inyalo neno ni samoro ng'ikruok moko nobedo matin ni samoro ne gik moko kodhi kwa paro yiero mokalo lakini e history ma Kenya ka Raila Amolo Odinga osegore ne piny ni kendo osetimo sacrifices madongo ne piny ni endi kech Raila Amolo Odinga ni ng'ama en engineer kata kana joka ni odhi loso kambi ne moro mar engineering firm moro sanden ng'ama endo makro nigi mwandu Tagalany o ng'amo ng'ife e piny mangima oloso gigeni to weyo biashara oweyo gimoro amora mondo gone demokrasia ma Kenya omiyo you can't water down gigo eko ma jakom Raila Amolo Odinga timo Azimio kendo timo ODM mondo kony piny ni endi mondo mi nyathini kaka Tom kata nyathina kaka Eddie Muok Ratego kata nyathi ng'ata ka chieng' moro nyuol tinyuole e pinyno endo ma en free matimo gimoro motimo ngowa modwaro freedom no en gima okwanya nego mane gima kwawado Ojienda mondo understand ni mane gima ODM ochungne e gima Azimio ochungne te gima Raila Amolo Odinga ochungne
tegi manyaka wasir ke wane gima promise japiny niya wanwanjo ODM wasiro gima baba wacho ana wega dani ni midhi mitelo no seche manini butrai kagoro wati awe ni dhibedo wi telo nyasaye mamiyo ng'ato ana tich na yom tich na japiny nora mondo mi atem matek mondo mi warie party mondo party tim gik maber na japiny ke party gi ekibe gin mana japiny no be wuon party ke ne member marango mar party koro kuma bokoso japiny bo hani edimu katiko tikoso lakini telo mana kaka nyasaye no miya telo mamigori ni endi through japiny be kaka nyasaye china miya telo kamoro to mano ke gimo mi atimo gigi eki ana timo gigi eki mondo mi jukumu ya japiny omiya watem matek Trevor mondo mi timo ngo kik kethre nikech katieko Trevor ka okitang ni weyo bunge ni mbunge nyalo wacho ni entiere otiyo gi president kamoro achiel ni gitimo dongruok gima nyalo timore ni biro kada kimbi mwan go kor gwengewa ikawo te uso to in nikech in japiny sirikal kiai kin ngamono be represent en MP ni ema sirikal onge sirikal kawo to miyo shares ni ouso Mumias ouso Sony ouso Nzoia ouso Aero Rice ouso Gogo Falls kaso kose use kamano ne to jogo se mi shares japiny ridong kanyi ano kadwa shares mag kimbe waminyalo usi nikech itiyo gi president adwa ni mondo japiny okonyre nikech ko uso ni kawuono katieko kata ko us Gogo Falls kata ko us kambi machal nade gik moko ariyo dhi timore nikech lwedo ma private lwedo mok lwet sirikal namba achiel ionge control mag joma ndiko kanyo ok nyang'e ni indiko ng'a kanyo koro joma ndiko kor gweng'u kanyo te ok dhi yudo ang'o chances nikech koro ng'acha kelo jomoa oko to moloyo shares mawuok kanyo bende ok nya yudo ber mawuok kanyo bende kaka koro ostima nyaka chor nunu odonje kor gwengeu bedo maonge to moloyo ni lo manugolo mondo los go gigi eki kech lobe mantie kembegi kwerewa manogolo be koro dhi koro nyaka wagona go japiny manowuoro e tich mondo mi wa make sure ne japiny okobedo okoyenyi gi sirikal nikech wane otanda achiel gi sirikal. Okay. Honorable Edio Kechero kamana inya go miwa seche gi mano Migori Senator opakore ni muok ratego. Ero kamana inya. Ero kamano wado. Ero kamano. Ero maber. Kamano wadhi ywe moro matin but jopiny rumo gi kanyo. Bang'e to biro gi weche mag ohala gi weche mag tuke bende kidhi mabor ahinya. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kuongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba achiel e keyo weche manyien. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao.
Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche manyien. Ni maromo jopuonjre 200,000 mag grade mar 6 mane owinjo donje junior secondary pok odonje sikunde ka mamoko kendo makwan gi romo 300,000 mane owinjore donje klas 9 bende pok otimo kamano. Maendi ne oyangi kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu odiochieng' ma kawuono. Ne jafwambo marwa Judith Omondi lero no wachni. En jumbe adek nyaka ne somo mar junior secondary chakre ayanga e piny Kenya. Kama romo jopuonjre 1.2 mane otimo penj mag grade mar 6 ne owinjo dogi e skul kiluwo chik mar 100% transition. Kata kamano, dhi dwe achiel to maromo jopuonjre 200,000 pod ok ong'e ndachgi. Penjo en ni ka piny owacho chulo omenda mar somo ne japuonjre ka japuonjre e skunde mag piny owacho, kare pod gin kure. The number that is supposed to go to junior secondary school is 1,200,000. So far, we have registered by Monday about 900, almost getting to 1 million. There are 201,000 students who have not been able to register in any of the junior secondary schools, and that's why we are now applying a multi-agency approach, where we are requesting the chiefs and assistant chiefs, the Interior Ministry, to assist each other with my officers on the ground to make sure that each and every child gets into a junior secondary school. Yesterday we had a virtual meeting with all our field officers, where we have asked them that we activate, because the reporting was up to this week. Now we need to go into the households, we need to go all the places to make sure that if there is still any child who has not reported to school, that they go to school. Ok gin mana jopuonjre mag junior secondary, kata mana mago ma owinjo donje e klas 9 mar 300,000 pod irito madhi jumbe 2 mondo mi giriwre kod skunde secondary. Migawo mar somo kwayo jonyuol pod nikod nyithindo pacho mondo mi otergi e skunde mantie machiegni kodgi, ka bende gilombo jopuonj madongo mag skunde mondo yorwak jopuonjre go kapod jonyuol kod piny owacho loso yore mag chulo omenda mag somo. We are informing our parents that it is a constitutional requirement that all our children are given an opportunity to go through the basic education. And basic education is 12 years of learning, which runs from grade 1 to Form 4. And we are asking also our head teachers, mainly those who are in our public schools, that these are public institutions. So when children come, let's accept them first into school, then we can see as a society how we make sure that their school fees and other requirements are met. But the first thing is that we should not return any kid who has come to school. Let's report to our field officers that we have these kids who have come, they have not paid anything, then we can see how we can deal with that issue as government. Belio bende ne okone giseyudo lipode mag jonyuol maduoko jopuonjre mag junior secondary lai machon mar somo mar 844. Jonyuol machal kod magi omisie mager kod migawo mar somo. We are urging our parents that let's give our children that natural growth through their learning process. Let's not take shortcuts, because doing anything like that is taking a shortcut, and it is an illegality. And any of the schools and parents who will be caught up in this issue, then we shall apply the law as is required. E gwenge ma Nyanza, lipot mane ogol kod director mar somo e gwenge go Nelson Sifuna lero ni atamalo 97 mar jopuonjre mag junior secondary osedonjo e skunde. Piny owacho geto neno ni jopuonjre gi duto maromo 1.2 odonjo e skunde kochopo juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kwa kanyo nitiere dwaro mar chuogo lony manyien kendo manyasani e dhi nyime gi chwalo tije fuambo gi keyo. Ma en paro manowuok e romo mane okelo kanyakla jofuambo mowuok e pinje 18 mobedo gi lalruok matut kawuono e wi bero sekta no. Jofuambo go mane ochokore nyasi ma otisi ni The Africa Media Festival oywayo jofuambo gi keyo kod jotaa sekta no maduto nobedo gi puonjruok e wi kaka ginyalo dhi nyime jiwo tij fuambo gi keyo. Bende jofuambo kod kembe mag fuambo nomed jiw mondo mi giti kanyakla kod winjruok e kindgi ma ok kodeo pinje ma giwuokie. Jata tije mar riwruok matayo chenro mag jofuambo e pacho ka ni David Omoyo noloso kama. Habari na wale watu wanafanya kazi katika dijitali na mifumo mpya kutafakari jinsi ya kufanya kazi ya wanahabari katika nafasi mpya, yani kule kufungua akili zao, kubadilishana mawazo ili wakaelewa kwamba kazi ya wanahabari japo bado ina nafasi yake, teknolojia ambayo ni mpya imeanza kuwasukuma wanahabari ambao wanatumia vyombo vya zamani ama teknolojia zamani. Kwa hivyo ni kwa ruhusu wanahabari na tuseme washirika wote katika yani taaluma hii ya wanahabari, wamiliki wanahabari wenyewe, wapiga picha, watangazaji na watu wote kubadilishana mawazo jinsi ya kutumia teknolojia mpya na mawazo mpya ili kuhakikisha kwamba taaluma ya wanahabari bado inasalia na kufanya kazi yake. We aim to bring the continent together so that we can discuss a couple of issues that are affecting us as a society and as an industry. But while discussing it, also potentially looking at the solutions that you can collectively build for the industry. We have over 18 countries represented today and discussing various issues from gender to narratives about Africa to funding models about Africa and also to government and civil society organizations' responsibilities with media. Bas, jaka blako we wich liech ka koro